2.2 Steps in the recording process. The recording process begins with the transaction. Diiwaangelintu waxay ku bilaabataa marka transaction jiro. Business documents such as a sales receipt, a check or bill provide evidence of the transaction. Idan marka shirkadda ay rabto in ay wax diiwaan geliso waa inuu jiraa marka hore transaction kaasna waa inuu wataa business document waa inuu jiraa receipt, check, bill oo u ah daliil evidence transactionka. Then marka la hela intaasi shirkadda waxay samaynaysaa sidan soo socoto. The company analyzes the evidencegii shirkadda oo ka kooban receiptkii, checkgii, billkii ayay shirkadda analyze ku samaynaysaa to determine the transaction effect sifay u ogaato saameynta uu ku samaynayo on specific account xisaabaadkan ku saamoowayo waa maxay transactionkan. The company then kadib shirkadda maxay samaysaa enters the transaction in the journal waxa ay ku diiwaan gelisaa journalkii. Finally ugu dambeyntii it transfers the journal entry to the designated account in the ledger. Marka ay diiwaan gelisa kadib waxa ay shirkadda samaysaa in ay rarto wixii ay ku diiwaan gelisay journalka una rarto meeshii loogu talagalay ee ledgerka designated account in the ledger ayay u rartaa. So qofka accountingka processka recordingka uu maraya waa saddexdan qaybood weeye. Marka ugu horeysa as an accountant analyze each transaction analyze bad ku samaynaysaa. Markaad analyze ku samaynaysa waxa aad fiirinaysaa documentiga invoice-ka ayaad baaraysaa adiga oo raba inaad ogaato waa maxay xisaabaadka ku saamoobay transactionkan. Markii aad xisaabaadka ogaato oo qiimihii aad ogaato then you record enter transaction in journal. Diiwaangelintii ugu horeysay oo journalka ayaad ku diiwaangelinaysaa. Markaad diiwaan geliso then you transfer or you post waad raraysaa. Transfer journal information to the ledger. Macluumaadka journalka ku jiray ayaa waxaad u raraysaa ledgerka ayaad u raraysaa. Accountingka shaqada laga rabo markaasi waa sida weeye. Hadda marka waxaan qaadanaynaa each process ama step journalkii, postingkii iyo transactionkii ayaan si detail ahaan u qaadanaynaa. The journal is referred to as the book of original entry. Waxaa lagu tilmaamaa journalku inuu yahay buugga diiwaangelinta ee asalka ahi ee ugu horeeyo. For each transaction, the journal shows the debit and credit effect on a specific account. Muxuu ku tusinayaa journalka? Wuxuu ku tusinayaa saameynta ay debitka iyo creditka ay ku leeyihiin specific xisaab muayyan ah. Entering transaction data in the journal is known as journalizing. Idan diiwaangelintan marka aad samaynayso waxa loo yaqaanaa diiwaangelintan waxa loo yaqaan journalizing ayaa loo yaqaanaa. Companies make separate journal entries for each transaction walba waa in loo sameeyaa diiwaangelin khaas u ah separate u ah. A complete entry consists dhamaystirka complete entry diiwaangelin dhammaystiran waxa ka mid ah consist the date of the transaction taariikhda mucaamaladaasi ay dhacday, the account and the amount to be debited or credited xisaabka iyo qiimaha la rabo in la debit gareeyo ama la credit gareeyo, a brief explanation of the transaction iyo sharaxaad kooban oo ka socota transactionkaasi. Okay, general journalka muxuu noqonayaa marka qaybtii date-ka, account title and explanation xisaabkii magaciisi iyo explanationkiisi, referencing wuxuu kaaga imaan doonaa casharaan hadda qaadan doonaa qaybaha hadda qaadan doonaa la dhaho chart of account ayuu referencing kaaga imaan doonaa. Okay, debit iyo credit qaabkan ayuu u eg yahay general journalka qaabkan ayuu u eg yahay. Each transaction waxa weeyaan shirkadda inay ku diiwaan gelisaa la rabaa ayada oo qeexayso qaybta debitka iyo creditka iyo xisaabka khuseeya ee ku saamoobay. Okay,
simple and compound entries entryga diiwaangelintaada laba mid weeye inay simple tahay fudud tahay iyo inay compound tahay simple goormay tahay macalin simple hadday ka kooban tahay laba xisaabood kaliya waa simple compound waa goorma waa markay ka kooban tahay more than laba xisaabood oo waxay ka dhigan tahay entrygaagi diiwaangelintaasi saddex xisaab baa ku saamoobay soo marka waxa la dhihi compound some entries involve only two accounts diiwaangelinta qaarkood waxaa involve gareeyo laba xisaabood kaliya one debit one credit mid la debit gareeyo mid la credit gareeyo an entry like this is considered a simple entry markuu saas oo kale yahay waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay simple entry some transactionada kale qaarkood waxaa jiro however requires more than two account in journalizing markaad diiwaan gelinayso waa inaad diiwaan gelisaa wax ka badan laba xisaabood an entry that requires three waxay dalbanaysaa inaad saddex xisaabood diiwaan geliso or more account is a compound entry marka maxaa lagu magacaabay kuwan compound entry ayaa lagu magacaabay tusaale ahaan macalinna sii tusaalaha waxa weeyaan shirkadda waxay soo gadatay equipment soo waxaan diiwaan gelinaynaa qaybta debitka equipment 420,000 laakiin shirkadda qaybna way bixisay qaybna deyna lagu leeyahay waxay bixisay 240 soo cash 240 inta soo hartayna account payable soo marka saddex xisaabood ayay ku saamowday tan marka maxaa la dhahayaa compound entry way simple entry ma in a compound entry the standard format requires that all debits be listed before the credit waa in aad list garaysaa marka hore diiwaan gelisaa qaybta debitka kadibna creditka debitka ku bilaabaysaa kadibna creditka ayaa diiwaan gelinaysaa okay the journalka meeshaasaan kusoo dhamaynay u kaalay the ledgerka marka oo qaybtii labaad ah marxaladii labaad ah the ledger keeps in one place waxa uu hal meel kuu keenayaa all the information macluumaadka about changes isbedbedelka ku dhacay in specific account balance a general ledger contains all the asset liability and equity account idan waxaad haysataa xisaab la dhaho the ledger iyo general ledger the ledger muxuu samaynayaa xisaab kamid ah xisaabaadku ku soo qaaday kadib wuxuu ku soo bandhigi wixii ku saamowday oo dhan ayuu kuugu soo aruurinayaa meeshaas general ledger kan waa maxay xisaabaadkii ledgerko dhan ayuu hal meel kuugu keenayaa marka ayuu hal mar kuugu keenayaa hal meel buu kuugu keenayaa waa summarize marka contains all ledgers okay the ledger provides the balance in each of the account and keep track of changes in these balances marka wuxuu ku siinayaa balancega mesela cashka balancegiisa waxaad ka helaysaa ledgerka wuxuuna still sii wadayaa uu keep gareynayaa inuu raacraaco isbedbedelka ku dhacayo xisaabkaasi maxaa taa keenayo assetku wuxuu ka kooban yahay xisaabaad fara badan equipment land supplies cash liability-gana interest payable salaries and wages account payable not payable equity-gana share salaries and wages expenses service revenue dividend return earning iyo share capital marka xisaabaadkan faraha badan waxa laga yaabaa xisaab kamid ah mesela cashko kale 10 mar inuu 10 transaction inuu saameeyo mid isaga xisaabka wax soo galaan mid laga bixiyo shirkadu ay wax qabato wax bixiso marka ledgerka wuxuu ku soo koobaya isbedbedelka xisaabka ku dhacayo iyo balancegii ayuu ku siinaya marka standard form of account the simple T account form used in accounting textbook wuxuu ku leeyahay T accountiga loo isticmaalo buugaagta marka wax la isbarayo is often very useful waxay ku fiican tahay for illustration purpose marka aad rabto inaad wax sharaxdo ardaygiiba wax ka dhaadhicin rabtaa T accountiga marka waxa weeyaan waxa loo isticmaalaa sharaxaada ee looma isticmaalo suuqa T account laguma dhahayo maxaa suuqa macalin suuqa markaan tagno maxaan arkaynaa however in practical sida practicalka ah the account form used in the ledgers are much more structured this is called the 3-column form T account lama dhaho waxaa la dhahaa 3-column form of account it has 3 money columns debit credit balance waxay haysataa 3 column
oo la gelinaya saddex qiimo qiimaha ugu horeeya debit qiimaha labaad credit kadibna balance haraagi xisaabkaasi the balance in the account is determined after each transaction marka la isticmaalayo formkan marka la isticmaalayo 3 column form transaction walbaba kadib waxa la soo saaraya balancega xisaabkaasi companies use the explanation space and reference column to provide special information about the transaction shirkadu marka waxa ay u isticmaashaa explanation space meesha loogu talagalay sharaxaada waxay u isticmaashaa si ay kugu soo bandhigto macluumaad muhiim ah oo special ah so marka waxaad haysataa date explanationka marka maxaa kuu soo galayo saddex shay baa kuu soo galayo labadii xisaabay ku saamoobay iyo waxa ay ka ahaayeen sharaxaadoodii kadib maxaa haystaa reference debit credit iyo balance saddexdan qiimo ayaa waatan uu ku leeyahay 3 money columns waa debitka creditka iyo balancega tan ayaa practical ahaan sidana loo isticmaalaa t account lama isticmaalo marka la joogo sida practicalka suuqa posting journalkii waan aragnay ledgerkii waan aragnay hadda postingkii marka transferring journal entries to the ledger account is called posting marka aad wax ka rarayso journal entryga u rarayso ledgerka waxaa lagu magacaabaa posting this phase marxaladan of the recording process accumulates waxa ay soo koobtaa the effect of journalized transaction into the individual account xisaabaadka individualka ee ku saamoobay transactionadii journalka cashkii bay qabanaysaa markaasi kuu soo wada koobaysaa inta cash ee ku saamowday wixii aan diiwaan gelinay posting involves the following steps okay in the ledger enter waxaad diiwaan gelinaysaa ledgerka in the appropriate columns of the account debited xisaabka columnka munaasibka ah the date journal page and the debit amount shown in the journal waxaa soo raraysaa taariikhdii ku taalay journal page iyo qiimihii debitka ee ku taalay journalka waxaadna ku soo raraysaa qaybta ledgerka saas oo kale in the reference column of the journal qaybta referencega ee journalka write the account number to which the debit amount was posted referencegii journalka ku yaalay ee xisaabkan debitinga saameynayay ee la xiriiray isagana soo rar saas oo kale qaybta creditkana waa the same in the ledger enter in the appropriate columns of the account credited the date journal page and credit amount shown in the ledger marka sidii aad debitka ula tacaamushay aad u soo rartay dateka ku yaalay journal pageka iyo credit amountiga ku yaalay journal pageka sidaas oo kale qaybta creditkana saas u soo rar saas oo kale waxaa soo rartaa referencegii la xiriiray qaybta creditka xisaabka creditka in the reference column of the journal write the account number to which the credit amount was posted okay chart of accounts daliilka xisaabaadka most companies have a chart of account shirkada fara badan most companies badanaa shirkadaha waxay leeyihiin daliil xisaabeed oo waxa u diiwaan gashan xisaabaadka isticmaalayaan iyo nambaradooda this chart list waxa uu soo koobayaa ama uu list gareynayaa soo taxaya the accounts and the account numbers magaca xisaabka iyo nambarkiisa ayuu ku taxayaa that identifies their location in the ledger kaasoo xadeynayo booska ledgerka ay xisaabkan ka gelayo so shirkad walbaba marka ugu horeysa maxay samaysaa waxa laga rabaa shirkadda first waxa la rabaa in ay samayso chart of account oo ah inay xadeyso waa maxay xisaabaadka isticmaalayso iyo inay number garayso xisaab walbaba number siiso ayaa looga baahan yahay shirkadaha marka chart of account ayaa lagu tilmaamaa hadda aan qaadana marka tusaalo ayaan u qaadan doonaa aan ku sharaxayna processadii wax diiwaangelinta aan soo qaadanay oo waxaan leenahay marka hadda the recording process illustrated
Illustration below shows the basic steps in the recording process. Stebyada basic ah ee loo baahan yahay marka wax la diiwaan gelinayo ayaan kugu sharaxi doonaa qaybta hadda cashirka soo socoto. Annagoo isticmaalayno using the October transaction. Macluumaadka transactionka October ee dhacay of Yazigi advertising. Yazigi's account period is a month. Marka shirkadan marka periodka ay wax diyaarinayso waa hal bil weeye. Yazigi account period is a month. So the purpose of transaction analyze is first to identify hadafka laga leeyahay marka la sharaxayo ama la taxliilinayo transactionka waa maxay hadafka laga leeyahay is first to identify the type of account involved. Waa marka ugu horeeya inaad ogaato xisaabaadka ku involve gareynayo transactionkan kamidka ah, and then to determine whether to make a debit or credit. Marka ugu horeysa maxaad garanaysaa xisaabaadkan ku saamoobay transactionkan, kadibna waxaad ogaanaysaa maxaan debit gareeyaa maxaan credit gareeyaa. You should always perform this type of analysis. Waa mar walbaba in aad isweydiisaa labada su'aalood. Waa maxay xisaabaadka ku saamoobay, maxaan credit gareeyaa maxaan debit gareeyaa. Mar walbaba aad analysis-kaas aad samayso before preparing a journal entry inta aadan diiwaan gelinin journal entry. Doing so will help you marka aad saa samayso waxay kaa caawin doontaa understand inaad fahanto the journal entry diiwaan gelinta journalka discuss in this chapter ee aan ku munaaqashaynayna ama aan kugu barayna chapterkan, as well as sidoo kale as more complex journal entries in the later chapter. Chapterada soo socdo si cashiro ka adag cashiradan ayaad qaadan doontaa. Marka basic markii aad fahanto oo meesha aad ka duulayso ay ku kala caddahay waxaasoo dhan way ku fududaan doontaa cashirada aad ku qaadanayso journalka ama diiwaangelinta aad ku qaadanayso chapterkan ama diiwaangelinta soo socoto chapterada soo socota insha Allah. Okay, tusaalooyinkan marka aan isla analyze garayno. Mithaalka ugu horeeyo investment of cash by shareholders waa maalgashi ka yimid dadka saamileyda shirkadda. Transaction on October 1st Yazigi invest 10,000 oo liiro, calaamadan liirada Turkiga weeye, cash in advertising company. Shirkad xayisiin ah ayay maalgashan rabaan 10,000 oo cash ah ayay bixiyeen. To be known shirkadda marka maxaa lagu magacaabaa Yazigi advertising AS. Basic analysis-ka adi lagaga baahan yahay waa maxay marka waa inaad ogaataa xisaabaadka ku saamoobay macluumaadkan lagugu siiyay transactionkan. The asset cash increase, cashkan shirkadda waa increase garoobay. Equity specifically share capital increase 10,000. Marka laba xisaaba waa meesha kugu saamoobay. Maalgashiga lacag baan shirkadda ku shubnay. maxaa kaloo saamoobay equity khaasatan share capital oo ah shirkadii bilowgii bismillah markii la bilaabayay maalgashigii lagu sameeyay. So equation analysis marka maxay noqonaysaa asset-ka 10,000 waaye, liability-ga wax ku saamoobay malaha. Mithaalkan equity shares waa 10,000. maxay ka imaatay issue shares, waxaa la soo bandhigay saami. kadib waa inaad samaysaa debit credit analysis. Debit increase asset, debitku wuxuu sare u qaadaa asset-ka. Debit cashkan sare u kacay wuxuuna ka tirsan yahay asset, soo qaybta debit-ka dhig cash debit-aan ku diiwaan gelinay. Credit increase equity-ga xagee buu sare u kacaa credit-ka. Credit share ordinary credit share capital ordinary 10,000. idan share capital ordinary 10,000 ayaa leedahay marka. Share capital ordinary 10,000 ayaa leedahay marka diiwaan gelinaysa. idan marka taxliil ku samaysay diiwaan gelinta way ku fududaatay. Posting-ki marka sameynayso journal entry way hadda. Posting-ki marka sameynayso tii accountant furaysa waxa soo qaadaysa each account aan dhahno each account soo qaadaysa. muxuu account-ka magaciisa waa maxay waa cash, reference number-kiisa waa maxay waa 101, date-kiisa waa maxay kulli waa soo waxaynaysa. kadibna qiimihii ayaad qaybta debit ku yaalay debit-ka soo dhigaysa. sidoo kale share capital-ka reference number-kiisa, date-kii iyo amount-kii ayaad ku wada sameynaysaa. Okay, tusaalahan marka purchase of office equipment alaab bay shirkadda soo gadatay. Transaction on October 1st
Yazigi advertising purchase office equipment costing 5,000 by signing a 3-month 12% 5,000 lira not payable. shirkadan qalab bay soo gadatay, alaab bay soo gadatay, deen bayna ku soo qaaday, waxayna saxiixday warqad ayay bankiga u saxiixday ama meesha ay ka soo gadanaysay, waxayna saxiixday 12%. حتى basic analysis ka marka laga rabo basic analysis ka daa'iman waxa la rabaa in aad garato waa maxay xisaabaadka ku saameeyo maxay ugu saameeyay inta equipment iyo not payable. equation analysis ka waxa diiwaan gelinaysa equipment qaybta asset ku ka tirsan yahay, not payable kana wuxuu ka tirsan yahay liability, equity wax ka tirsan meesha ma yaalo. marka rabto inaad diiwaan geliso marka maxaan leenahay equipment oo 5,000 ah qaybta debitka, not payable oo qaybtan marka kadibna waxaad u furaysaa fi account cusub ayaad u furaysaa xisaab walbo oo cusub fi account ayaad u furaysaa. Okay, receipt of cash for future transaction on October 2 Yazigi in the advertisement Yazigi advertising received a 1,200 euro and 1,200 lira and cash advance from R Knox, a client. Macmiil ay waxay ka qabatay lacag 1,200 ah oo ka dhigan advance hormaris ah for advertising service that be expected to be completed by December 31st. ayada oo filanayso in xayisiintan shirkadda macmiilka la siin doono expect garaynayso ilaa December 31st. marka analysis ka laga rabo marka waa inaad dhahdaa waa maxay xisaabaadka ku saameeyay waxa weeyaan cash iyo maxaa kale ku saameeyay iyo an revenue. shirkadda waxa lagu yeelanayaa hadda waxa laga rabaa in ay service u gudbiso ilaa December shirkadda kale ay lacagta ka qabatay, so an revenue ayuu noqon doonaa. marka wuxuu meeshan kugu sharaxayaa wuxuu ku leeyahay the asset cash increase 1,200, the liability and service revenue increase 1,200. shirkadda marka revenue ma diiwaan gelin karto, maxayna u diiwaan gelin karin revenue waxa diiwaan gelin kartaa marka aad gudbiso service-ka, still service-ka lama gudbinin, so liability ayaa la diiwaan gelinaya. Okay, because the service has not been performed yet, that is when Yazigi receives an advance payment. Okay, it should record an earned revenue, a liability, in order to recognize the obligation that exists. sifa ay shirkadda u ogaato lahaanshaha ama liability-ga laga rabo mas'uuliyadda shirkadda saaran waa in mas'uuliyadda ahi inay service-kaasi u gudbiso shirkadda kale waa inay diiwaan geliso an revenue. Note also that although many liability have the word payable يعني xisaabaadka liability-ga mid walba waa payable ay wataan in their title marka xisaabka title-kiisa an revenue is considered a liability. waxa lagu tilmaamaa inuu liability yahay because the liability is satisfied by providing a product or performing a service. liability waa maxay waa gudbinta in lagu yeesho laga rabo in aad satisfy garayso gudbin aad u samayso service-ki laga filanayay. marka hadda waxaana laga rabaa inaan satisfy garayno ninkan macmiilka ah ee lacagta bixiyay, so waxaana liability ayaana saaran. marka equation analysis waa maxay 1,200 cash iyo an revenue oo title-ka ah. marka diiwaan gelinaysa maxaad leedahay cash an revenue qaybta 1,200 liro 1,200 liro. eray xisaab walba posting maxaan niri xisaab walba waxa loo furayaa T account. haddii ka wara xisaabka hore aad ugu soo furtay xisaab cusub ma furaysid, kii un baad daba soconaysaa, waa track garaynaysaa, waa meeshuu ku dhahayay track. okay, cash horaan ugu soo furnay oo October 1 baa soo furnay, marka waan hoos dhigaynaa taariikhdii 2 October 1,200 an revenue cusub yahay, marka title cusub baan u furaynaa. payment of month rent shirkadda waxay bixinaysaa hadda marka ijaarkii ama maxaa la dhihi jiray waxay bixinaysaa rentigii ayay bixinaysaa, kiradii ayay bixinaysaa. transaction on October 3 Yazigi advertising pays office rent for October in cash 900. lacag 900 ayay waxay u bixisay
kiradii guriga ama office-ka bishii October. Basic analysis-ka laga baahan waa maxay marka? Rent expenses increase. Expenses qarashaadka kirada kor buu u kacay 900 because the payment pertains waxay khusaysaa only to the current month. Shirkadda laguma dhihin waxay bixisay kiro 3 bilood maya waxa lagu bishana lagu yiri marka bishana khusaysaa. The asset cash decrease. So marka aad diiwaan gelinaysa maxaad leedahay? Rent expenses cash ayaa leedahay 900 cashka horay baan u furnay marka mar labaad ma furaysidey kii aad furtay kowdii bisha ayaa daba soconaysaa. hadda xagee cashka xagu yaala wuxuu yaala qaybta credit-ka marka waxa soo dhigaysa 3 October in aad 900 qaybta credit-ka aad dhigtay. Rent wuu cusub yahay tii account cusub baad u furaysaa. Payment for insurance halkan waxay shirkadda ku bixinaysaa caymis ayay shirkadda gelinaysaa. On October 4 Yaziji advertising pays 600 for a 1-year insurance policy that will expire next year on September 30. shirkadda waxay bixisay caymis hal sano ah dhici doona sanadka soo socdo 30 bisha 9aad. Basic analysis-ka lagaga baahan waa maxay? The asset prepaid insurance horay bay shirkadda u bixisay marka waxa weeye prepaid insurance wax horay u bixin weeye caymis horay u bixin increase 600 because the payment extends to more than the current month. waxa uu ka gudbay ama uu gaarayaa wuxuu ka badan yahay hal bil mar hadduu saa yahay marka the asset cash decrease waxa lagu tilmaamay prepaid. The asset cash decrease asset-ka cashkana hoos ayuu u dhacay. Payment of expenses that will benefit more than one account marka aad bixiso kharashaadkaasi oo ay ka faa'iidayaan more than one account period waxa lagu tilmaamaa prepaid expenses or prepayment. idan haddii canshuurtaasi ama aan dhahno insurance-kaasi caymiskaasi uu khuseyn lahaa October waxaan dhihi lahayn expenses maadaama lagu yiri waa caymis hal sana ahi adigana aad diyaarinayso hal bil waxay ka dhigan tahay waxan aad bixiso waxay khusaysaa more than one period marka waa prepayment ayaa u diiwaan gelinaysaa. When a company makes a prepayment it debits an asset account in order to show the service. marka shirkadda prepaid ay horay wax u bixiso waxay diiwaan gelisaa xisaab asset oo la dhaho prepaid si ay u soo bandhigto the service or benefit that will be received in the future. khadamaadka ama service-ka ama faa'iidada ay heli doonto shirkadda mustaqbalka. oo marka diiwaan gelinaysa maxay leedahay prepaid insurance oo 600 ah iyo cash 600 ah. cashka horay buu u furnaa marka waxa weeyaan waa sii daba dhigaysaa tii accountigii horay aad u furtay ayaa aad sii daba dhigaysaa. Purchase supplies on credit shirkadda waxbay alaab bay ku soo gadatay deyn. On October 5 Yaziji advertising purchased an estimated 3-month supply of advertising material on account from Aero Supply for 2,500. The basic analysis waa maxay marka shirkadda waxbay soo gadataan supplies bay soo gadatay deynayna ku soo qaadatay 3 bilood ay ku bixin doontaa. Okay, the asset supply increase kor u kacay asset-ka supply. The liability account payable increase 2,500 marka diiwaan gelinaysa marka maxaad leedahay supplies oo qaybta debit-ka account payable oo qaybta credit-ka ah. Supplies waa xisaab cusub tii account cusub baad u furaysaa. Account payable waa xisaab cusub oo horay noomu soo marin markuu cusub yahay aan leeyahay horay noomu soo marin baan ka wadaa waxa weeyaan account cusub baad u furaysaa marka. Okay, ka waran shirkadda hadii lagu dhaho hiring of employees shirkadda waxa ay shaqaalaysiisay shaqaalo muwadhafiin ayay shaqaalaysiisay. Event on October 9kii Yaziji advertising hires waxay shaqaalaysiisay 4 employees 4 shaqaale to begin work on October 15 sifa ay shaqada u bilaabaan 15 October. Each employee muwadhaf walbaba ama shaqaale walbaba is to receive a weekly salary of 500 isbuuci wuxuu qaadanayaa 500 for a 5 days work week. Payable every 2 weeks waxayna xaq u leeyihiin in la siiyo labadii isbuuc mar. First payment made on October 26. bixintii ugu horeysay shirkadda goormay bixisay waxay bixisay 26 October. hadda maxaan taaganahay annaga waxaan taaganahay 9 October. muxaasibku wuxuu taagan yahay
bisha October sagaalkeed maxaa laga rabaa waxa la sheegay 3 taariikh baa la sheegay 9 October 15 October iyo 26 October 9 October waa marka la shaqaaleysiiyay 15 October waa markay shaqada bilaabayaan 26 October lacagta la siinayo hadda adiga 9 October marka taagan tahay maxaa laga rabaa ma ina wax diiwaan gelisaa laga rabaa maya maxaa yeelay wax transaction oo macluumo non financial information way macluumadan ma ah macluumo maali ah oo saameynayso accounting basic analysis a business transaction has not occurred in transaction business there is only an agreement heshiis ayaa dhacay between the employer shaqaaleysiyaha oo shirkadda and employees iyo shaqaalihi to enter into a business transaction beginning on October waxay ku heshiiyeen inay bilaabaan business transaction bilaaban doono 15 October inay macnaha shaqada soo dawaamaan oo shaqada ay imaadaan 15 October laakiin heshiis goormu dhacay 9 bishii October thus a debit credit analysis is not needed in ad analysis ku samayso maxaan debit garaya maxaan credit garaya lagagama baahno because there is no accounting entry meeshan kuma jiro wax accounting shaqaalaha waa iska raaxaysanaya muhaasibka 9 bisha October wax shaqa lagama rabo waa iska fadhiyaa macluumadan isaga ma khusaysa yaa khusaysa macalin hadii aad shirkadda ka shaqeyso insha Allah taala waxaad arki doontaa qoladan HR ka la dhaho ee la tacaamulo muwaddiniinta dadka la shaqaaleysiinayo ayaa maalinkaasi waxa weeyaan warqadaha kala gadinayo ee ordayo ee la heshiinayo marka waxa weeyaan qofka muhaasibka maalintaasi koobkiisa shaaha ayuu si tartiib u cabayaa shaqadan shaqo isaga u taala ma aha wuxuu ku leeyahay marka adiga goormuu shaaha marka ka qaboobi doona wuxuu ka qaboobi doona see transaction of October 26 for the first entry maxaan niri 26 October payment lacag la bixin doona maalinkaasi ayuu accountiga shaqadiisa ay u qabsan doona ee khusayso shaqaalahan la shaqaaleysiiyay declaration and payment dividend shirkadii waa shaqaysay waa service ay gudbisay shirkadu waxay tiri dadkii maalgashaday waa inaan siinaa dividend waa in aan u dividend aan faa'iidooyin siinaa weeye okay marka dividend la sameeynay waxa on October 20kii Yazid Advertising Board majliskii ama maamulkii of director declares and pays 500 cash dividend to shareholder 500 ayaa waxa la siiyay shareholder dadkii saamileyda iska lahaa marka maxaa meeshan ku saamoobay lacag baa la bixiyay cash waa lacag decrease baa ku dhacay cash maxaa kale dividend baa la bixiyo faa'iido ayaa la qaybiyay waxaana la siiyay dadka shirkadda iska leh dividend goorma la diiwaan geliyaa hal mar ayaa la diiwaan geliyaa waa marka shirkadda ay bixiso lacag siisanayay siinaysaa dadka shirkadda iska leh dividend ayaa la leeyahay expenses waliga hadhihin lacag faa'iido la siiyay dadka shirkadda iska leh marnaba hadhihin waa expenses waa dividend ayaa la dhahaa marka maxaad leedahay dividend oo qaybta debitka cash horay muu noogu furnaa macalin haa wuu noogu furnaa daba dhig qaybtuu yaala hadda creditka maxaa debitka yaala dividend horay ma noo soo martay maya marka waxaad samaynaysaa xisabtii account cusub ayaad u furaysaa haddaba 26 October baa la gaaray maxaa la gaaray maalintii la bixin lahaa mishaarka afartii shaqaale ee la shaqaaleysiiyay 15 October heshiiskoodana la seexay 9 October shaqadana bilaabay 15 October 26 waa la bilaabay muhaasibkii maanta ayay shaqadiisa u taalaa marka on October 26 Yazid Advertising owes employee salary of 4,000 and pays them in cash waxa weeyaan waxa lagu leeyahay lacag 4,000 wayna bixisay 26 ayay bixisay okay marka maxay leedahay maxaa transaction kan qofka muhaasibku wuxuu leeyahay transaction kan maxaa involve gareeyay cash ka ugu fudud mar walba cash ka bilow cash aan bixinay cash kan maxaan u bixinay kharashaad mishaaraad aan siinay muwaddiniinta soo waxay ka dhigan tahay salary and wage expenses iyo cash marka diiwaan gelinaysa maxaa leedahay salary and wage expenses cash markii aad raraysana cash ka horay buu kugu furnaa qaybta debitka ama creditka aan dhahno ayaad dhigaysaa salaries and wages expenses na waa tii account cusub ayaad u furaysaa
receipt of cash for service shirkadda lacag ay qabatay dad bay service u gudbisay lacagna ka qabatay marka maxaa leeyahay on October 31st Yaziji advertising received 10,000 in cash from Copper company for advertising service performed in October shirkadda waxa ay perform garaysay ama gudbisay service haysiin ayay shirkaddan kale Copper u samaysay lacag shirkaddii kalena lacagtay bixisay marka meesha maxaa ku saamoomaya laba xisaab cashka lacagtii wuu kordhay iyo service revenue marka diiwaan gelinaysa marka maxaa leedahay cash 10,000 service revenue 10,000 cash ka kor buu u kacay hadda oo qaybta ka debit kan dhigaynaa service revenue na waa markii ugu horeysay hadda ayaan diiwaan gelinaynaa